Okay, so this is a model I want to do analysis. Okay, so this is a model I want to do simulation. So I don't want to do all the things, only one connecting rod. Okay, so one connecting rod, one piston and crankshaft I want to do the simulation. So the condition in there, so I am going to simple condition here. The crank should rotate. The crank should rotate. Crank should rotate. Okay, with step by step 1 degree, 2 degree, 3 degree like that up to 50 degrees I want to rotate. If you want to continue up to 360 degrees you can rotate, but it takes time. It takes at least 2 to 3 hours. But I want to do only up to 50 degrees so that I can show the answer. And so once the crank is rotated, the crank, when crank rotates, the connecting rod, whatever the connecting rod which is connected to the crank, also should come downward direction. Also should come downward direction. And also, because of the connecting rod is coming downward direction, the piston should come also downward direction. Okay. Now, first condition is that first we need to rotate the crank rotation. Second one, connections between connecting rod, crank, piston and bore should be provided. Okay, should be provided. Third condition is I want to see deformation, or indirectly I am going to call change of values of positions of piston. So I can't call this deformation. So actually it is a change of values of position of the piston, but indirectly we can call as simply deformation. So deformation or displacement we can both can be called, but unfortunately software is having deformation, but actual the result should be called as change of value of position of the piston. Now I want to see the position of the piston, how much it is coming downward direction from the top end to bottom end when we specified a degree of freedoms of, so when we specified 15 degree of rotation angle. Next thing, second, and also I want to see how much stress is forming on the connecting rod. Okay, I want to see how much stress is going to fall on the connecting rod. Okay, and one more thing, I want to apply the pressure here, which is considered as a 15.4 Pascal of air fuel pressure. Okay, I want to apply pressure on the piston so that I can see the any change of shape of piston. And so when it is coming downward direction, it creates a friction between our bore and piston. I want to see tearing of this part. So here we are doing multiple analysis at a time. Okay, we are doing multiple analysis at a time. So we can use individual also. If you want to study individual also, you can study. But I want to see all these things at a time. Okay, because individual takes a lot of time and lot of simulation process. But I don't want to waste much of time. So simply I am going to consider this one example so that I can find all these things. Okay. Now let's import the model. So what I am doing is I am going to open the workbench. I am going to click on this cylindrical engine mechanism. Select this one, drag it and leave it over here. Before I used to import the body. So it doesn't require to import every time, because if you know the import location, you can choose. If you have some already file is there, you can directly drag and leave it over the body. Both are same. It is quite easy than importing, because if I selected import, I need to browse the file to the location where I save the file.
It takes a little bit of time, but instead of that one, just to drag and leave it over. Now I want to see the model whether it came correct or not. So right click on this one and click on the designer modular, so that we can see the whether geometry is successfully imported or not. So because there are number of parts, it takes little bit time. So as we know, if the parts are there, number of parts are there, it creates a time to develop in the software. So it is very small file, no problem with that one. Click on this one because it only 1 MB is there. There are files are there which is more than 25 MB, 30 MB also. It takes a lot of time. So we can see the parts here. So you can see the parts here also. If you want to rename every body, you can rename. Suppose I want to specify name for this particular piston. Just to go to the piston, which piston you want to do. Right click on this one, rename, then piston. If you want to specify, then only you can specify, otherwise you need to specify these conditions. And so which want to keep on the screen? I don't want to see these 1, 2, 3 bodies here. Simply we can select those bodies and suppress the bodies because we are not doing the analysis on that one. If you want to do, it takes more amount of time instead of taking one. So make sure that click on the solid body, select the bodies which we doesn't like on the screen. Right click on this one and choose suppress. We don't want to do the simulation on that one. We don't want to do simulation on that one. That's why I'm going to suppress these bodies. If you want to do simulation that one, you have to give the connections for those bodies also, and followed by you have to do the conditions of the whatever the applications you are going to follow. Now, so we have these bodies, and we can see the piston is there and piston ring also there, piston pin also there. If you want to both combined, I want to both combine because anyway these both are fixed to each other. So that's why I'm going to both selected here. I'm going to create and Boolean operation so that both becomes a single body instead of selecting multiple bodies. If you want to do, then you can. Otherwise, you have to provide multiple connections also here. Okay. Now we have total of 14 bodies are there. We have total bodies of 14 are there. But only right marks are valid only right marks, which you can see right marks, those bodies only valid bodies. So 1, 2, 3 and 4 bodies are there. Okay, whichever the body have right mark, that bodies are active bodies. The X marks are suppressed bodies. Inactive bodies, active bodies, both will be there. So I am going to close it. So here I want to do simulation based on the time interval. Here I want to simulation for time interval. That's why I am going to select time based analysis. So when we selected this time based analysis, on which one I want to see deformation. So deformation means there is a structural analysis. We know that deformation is structural analysis, but it should be time based. So when we see the screen, at the time of the structure, we can see different types of structure analysis here. So here we can see structure analysis there. Here static structure analysis there. Again one more structure analysis there, transient, which I have a small symbol called as we can see here, that is called clock time. I am going to take a screenshot of that one so that I can zoom it. I will show it. Paint. చిన్న సింబల్ ఉంది ఇక్కడ క్లాక్ సింబల్ ఉందా? వంశీ ఉందా కదా, క్లాక్ సింబల్ ఉంది కదా. సో క్లాక్ ఉందంటే టైం ఇంటర్వెల్. సో ఇఫ్ యూ సీ ద టైం క్లాక్, సో దట్ మీన్స్ ఇట్ ఇస్ ఎ టైం బేస్ అనాలిసిస్. సో స్టాటిక్ స్ట్రక్చర్కి టైం ఉండదు. చూడు ఇక్కడ చూడు, సేమ్ సింబల్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్. దెర్ ఇస్ నో రాంగ్, నథింగ్ రాంగ్ విత్ బోత్ అనాలిసిస్. It is independent of the time, it is a dependent on time. So that's why it is called static, means stationary. It is time based, that's why it is called transient. Transient means transitional analysis or translation analysis or transformation analysis. All are same meaning if you selected history, but here is a transition. Transition means step by step, time to time, moving bodies. Okay.
And the both static and transient have same type of user interface. That means same force we can apply, same deformation we can see, stresses also we can see, but only difference is that here we are going to provide time. Now, so I am going to click on this transient structure analysis, drag it and leave it over the geometry. The most difficult problem is how to provide the connections. That is the most problematic in this one. So if the connections, if you are okay with the connections, we can do whichever body analysis you want to do, we can. Every body is easy, same, but only the connections we have to think. You have to think and you have to apply the connections. Otherwise, it's not going to come. So first we have to think for this body what type of connections you have to give. Then only we can understand which type of connections we can provide. So now let's consider some bodies here. It is a body of a square. Okay, it is a body of a square. It is moving like this. It is moving like this. One particular direction is going. So what type of connection it is? So it is one direction connection. Can I have 1 degree of freedom? Can I say that this is a 1 degree of freedom? And also I can say that it is moving on particular direction. That's why I am going to call as translation or transformation or distance. All are same meaning, only the difference is the terms we are using here is a translation. Okay, it is transferring the body, it is a transferring the body from one position to one position. So it is based on one single direction. Can I say that it is based on single direction? Suppose same body is there at the center, it is rotating, and like this I am going to specify. And the body is there, it is rotating. It is also 1 degree freedom only. It is also having 1 degree freedom only, but it is rotating. So, can I call this one rotational connection? Rotational connection. So that means it is rotating based on axis, which one you selected. Again, suppose the body is there, is rotating and moving. అంటే ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఇలా ఉన్న బాడీ ఇలా వస్తుంది అనమాట, మూవ్ అయ్యింది అండ్ రొటేట్ కూడా అయింది. దీని ఏమన్నారు? సో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ 2 degree of freedoms. ఓకే, ఇట్ ఈస్ 1 degree of freedom. It is having 2 degree of freedom. So what should I call this one? It is rotate అవుతుంది. ఇక్కడ బాడీ అనేది ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంది, ఓకేనా, అండ్ ముందుకి వెనక్కి కూడా వెళ్తుంది అంటున్నాను. Like a cap pen. Cap rotate తిరుగుతుంది, cap rotate గా తిరుగుతుంది, and also can go up and down also. So ఇది ఒక షాఫ్ట్ అనుకుంటే ఇది హోల్ అవుతుందా? So can I call as it is a cylindrical structure which rotates, and cylindrical ఉంటేనే రొటేట్ అవ్వదు. స్క్వేర్ దాంట్లో స్క్వేర్ పెడితే రొటేట్ అవుతుందా? No. So it should be circular, that's why I am going to call it cylindrical. It is going up and down, that's why I am going to call this one is called cylindrical axis connection. Axis means it is going only up and down based on the axis of the cylinder. Now the body which is not moving in any direction, so degree of freedom is 0. So can I call as fixed body? So before is seen a body is fixed to one end. We see a body is there which is fixed to one end, but here the body is completely fixed. Here the body is completely fixed. It is not going to deform, it is not going to show any result like that. So this is called fixed bodies. Before we applied a fixed support for face, we applied a fixed support for face. That means this face doesn't move, but the body, it is going left and right. This time I am going to specify entire body structure itself is fixed. The body is not moving, but rest of the bodies are moving.
Okay, so like that we have 3 connections. One is translation, rotation, cylindrical and fixed. Okay, so we have 4 connections here. Only we have to use these 4 connections to create any type of assembly analysis. So that means transient structural analysis. ప్రపంచంలో ఏది పోయినా ఈ 4 ఉంటాయి, పెద్ద ఏం లేవు, 10-20 ఏం లేవు. ఉంటే బాడీ రెస్ట్ పొజిషన్ ఉంటుంది, లేదా రొటేట్ అవుతుంది, ఏదో డైరెక్షన్ రొటేట్ అవుతుంది, అన్ని డిగ్రీ ఫీల్డ్ రొటేట్ కాదు. ఓన్లీ స్పియర్ ఒక్కటే, స్పియర్ ఇమాజినరీ స్పియర్ మాత్రమే దానికి 6 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ ఉంటుంది. అదర్వైజ్ నో సచ్ బాడీ హ్యావ్ 6 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్. ఎవ్రీ బాడీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఒక మనిషి ఇలా వెళ్తుందంటే వానికి ఒకటే డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది. వెన్ పర్సన్ ఈజ్ వాకింగ్ లైక్ దట్, సో ఇన్ ద పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, ఈజ్ గోయింగ్ వన్ పర్టికులర్ డైరెక్షన్. కొంచెం జూమ్ చేస్తున్నాను, వాడిని జూమ్ చేశాను, చేస్తే ఈ లెఫ్ట్ ఇక్కడ వెళ్తుంది, ఈ హ్యాండ్ ఇట్ వస్తుంది, ఈ హ్యాండ్ ఇట్ వస్తుంది, నాకు వాక్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఓకేనా, ఓవరాల్గా వచ్చేసి 1 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద పర్టికులర్ బాడీ, ఇక్కడికి వచ్చే వరకు కనెక్షన్ ఉంది, ఇది ఆసిలేట్ అవుతుంది, హ్యాండ్స్ అనేది ఆసిలేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కనెక్షన్ ఉండి లెగ్స్ అనేది ఆసిలేట్ అవుతుంది, అంతేనా? అంటే ఇక్కడ ఒక కనెక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ టోటల్గా వచ్చేది ముందుకే వెళ్తున్నాడు కాబట్టి కన్సిడర్స్ 1 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఇండివిజువల్గా సెలెక్ట్ చేస్తే మల్టిపుల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ వస్తాయి. మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే 1 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఇంకా కరెక్ట్ చెప్పాలంటే మనకు కార్ ఉంది, కార్ ఉంటుంది కదా, దానికి 4 టైర్లు ఉంటాయి కదా. కార్ అనేది పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అనుకున్నాం, అంటే ఈ పర్టికులర్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అంటే ఇది ఒకటే డిగ్రీ ఫ్రీడమ్లో వెళ్తుంది, అంటే ఒకటే డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది. 1 డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇస్ బాడీ ఇస్ దేర్. అన్ఫార్చునేట్లీ నేనేం చేస్తున్నాను, టైర్ దగ్గర జూమ్ చేశాను. టైర్ ఏమవుతుంది, ఇది టైర్ రొటేట్ కావాలి అండ్ టైర్ అనేది కూడా మూవ్ అవుతుంది కదా ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్, ఇక్కడ 2 అవుతుంది. ఇంకొంచెం జూమ్ చేసి ఇక్కడ ఇంజన్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాను, ఇంజన్ దగ్గరికి వచ్చే వరకు టోటల్ ఇంజన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది, టోటల్ ఇంజన్ మూవ్ అవుతుంది. దాని ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ చూసుకుంటే పిస్టన్, కనెక్టింగ్ రాడ్ అండ్ క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఉంటుంది కదా. ఇదొక డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, ఇదొక డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అండ్ ఇదొక డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంటుంది. అంటే బాడీ జూమ్ చేసే కొద్దీ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. సో కాంపోనెంట్స్ పెరిగే కొద్దీ కారణం కంప్లీట్ కాంపోనెంట్, car is a complete component. If you selected only one component, if you selected any body as only one component, that entire body have only 1 degree of freedom. దాన్ని కొంచెం విడదీసినాం అనుకో మల్టిపుల్ పార్ట్స్ వస్తాయి. It increases the complexity of the analysis. It increases the complexity of analysis. So when we zoom the body of the automobile, any vehicle, we have piston, connecting rod, crankshaft. It is a joining is there. So that is one type of components. Different components are there. Engine lo multiple components ఉంటాయి కదా. సో మల్టిపుల్ ఒక కాంపోనెంట్ అప్పుడు ఒక డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటే మల్టిపుల్ కాంపోనెంట్స్ మల్టిపుల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది కదా. సో లైక్ దట్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ కాంపోనెంట్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ ఓన్లీ 1 కాంపోనెంట్. టోటల్ స్ట్రక్చర్ 1 అనుకుంటాం. సో ఆ 1నే మనం డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. ఓకే, సో డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది మనం నచ్చినట్టు తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, మనం నచ్చినట్టు తీసుకోవచ్చు అంటిల్ సమ్వన్ డిఫైన్ అదర్ వన్. సింపుల్గా ఏం లేదు. సపోజ్ ఇన్ కేస్ యూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ వన్ జాబ్, ఓకే, వాడు ఆఫర్ ఇచ్చాడు, యూ ఆర్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ వన్ జాబ్, యువర్ ఆఫర్ ఇస్ గెట్. someone defining that your offer, you got offer, right? Someone is defining, then only we can say that we got offer, right? ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు, అదే కంపెనీ వాడు ఏం చేసినట్ట ఫోన్ చేసి యు ఆర్ షార్ట్ లిస్టెడ్ అన్నాడు. యు ఆర్ షార్ట్ లిస్టెడ్ అని అంటే దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ పార్ట్స్, మల్టిపుల్ పీపుల్స్ ఆర్ దేర్, యూ కెన్ హ్యావ్ ఈక్వల్ రైట్స్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఆఫర్, రైట్? అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ చేసే కొద్దీ ఇప్పుడు ఆ మిగతా రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ని కంపేర్ చేయలేదనుకో, you got direct offer, అంతేనా? So when you are concentrating on only one particular object, that body has only 1 degree of freedom. But instead of concentrating on particular location or particular assembly section, bodies, number of bodies, then
the chances of degree of freedoms are going to increase అంటున్నాను. Okay, so now let's open the model analysis here. ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు అన్నిటికన్నా మోస్ట్ ఇరిటేటింగ్ టైం వచ్చేసి కనెక్షన్స్ ఇవ్వడం. సో డిఫాల్ట్గా కనెక్షన్స్ అనేది యాడ్ అయిపోయి ఉంటుంది, నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ దట్ వన్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇక్కడ ఉన్న కనెక్షన్స్ అన్నది అన్నీ ఇన్వాలిడ్ కనెక్షన్స్. మనం వ్యాలిడ్ చేసుకోవాలి. ఇన్వాలిడ్ అంటే అది వచ్చినాయి కరెక్ట్ రాంగ్ అని చెప్పట్లేదు, ఇన్వాలిడ్ అంటున్నాను. రాంగ్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఇన్వాలిడ్ ఇస్ డిఫరెంట్. దాన్ని మనం వ్యాలిడ్ చేయాలి. ఓకేనా, అవి డిఫాల్ట్గా వచ్చేసి డోంట్ నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ దట్ వన్. డిఫాల్ట్ విల్ బికమ్, బట్ మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ టు వ్యాలిడ్ దోట్ కనెక్షన్స్. సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సప్రెస్ దోస్ వన్ బికాస్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ రైట్ నౌ. తర్వాత చూస్తాను ఇప్పుడు. Now the first thing, I need to create a rotation connection for this crank so that it can be rotated. Antena? So I can right click chesi insert, I am going to select a joint connection. Ikkada em cheyadu, insert a joint object used to model to junction where the bodies can be joined together annada. Okka meaning kuda danni meaningless ledu, so that is not important for me. So join and click cheyangane నాకు ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇస్తుంది విచ్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ ఫిక్స్డ్, నో సెలెక్షన్ వచ్చింది. మనం ఏం సెలెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి నో సెలెక్షన్ వచ్చింది. రైట్, ఇప్పుడు ఒక పని చేద్దాం. ఇది బాడీ 1, ఇంకనా ఇది బాడీ 2 అంటున్నాను. ఇప్పుడు 2 బాడీస్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాయి కదా, ఫస్ట్ బాడీ సెకండ్ బాడీ అనేది. దీని మధ్యలో కనెక్షన్ ఇస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కనెక్షన్. సో ఇఫ్ ఐ సెలెక్టెడ్ దిస్ బాడీ, then if I selected this body, between these 2 bodies only I get a connection, right? So దీన్ని body to body connection అనొచ్చా. Next, only one body is there unfortunately, so which is connected to the atmosphere, అంటే ఎయిర్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా సరౌండింగ్స్ కానీ ఉందనుకున్నా, which is undefined. So can I call as body to undefined ground అని కాదు, అన్డిఫైన్ యాక్చువల్గా గ్రౌండ్ అని ఇచ్చాడు అంతే ఇక్కడ. సో దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ కనెక్షన్స్ అగైన్. వన్ ఈజ్ బాడీ టు బాడీ కనెక్షన్, వన్ ఈజ్ బాడీ టు గ్రౌండ్ కనెక్షన్. సో ఈ పర్టికులర్ బాడీ అనేది ఏ బాడీకి కనెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ ఆప్షన్స్ హియర్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ బాడీ టు బాడీ కనెక్షన్, సెలెక్ట్ బాడీ టు గ్రౌండ్ కనెక్షన్. అప్పుడు ఒకటే వస్తుంది, 2 రావు. Click on this one, select any edge of this body. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకో, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకో, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకో, నీ ఇష్టం వచ్చింది సెలెక్ట్ చేసుకో, బట్ ఆ బాడీ మీదనే రావాలి. ఓకే, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ 2 అండ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ 2. అప్లై. సో వీ సెలెక్టెడ్ 4 pieces, but unfortunately it should be rotated కదా. So here we can see fixed is there, it should be rotated. So right click here, so I'm going to click on revolute చేయగానే కరెక్ట్ అయిందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఐ నీడ్ టు వెరిఫై వెన్ ఎవర్ ఐ స్పెసిఫైడ్ ఏ కనెక్షన్. అది మన బాధ్యత అది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ ది రెవల్యూషన్ హియర్. ఇక్కడ పైన ఈ యొక్క కనెక్షన్స్లో ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ అని ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, వీ కెన్ సీ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్. అయిన రొటేషన్ జస్ట్ లీవ్ ఇట్ ఆన్ ద స్క్రీన్, ఆటోమేటిక్లీ ఈస్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. అంటే మనం ఏం క్లిక్ చేయదు, అదే మనకు ఒరిజినల్ పొజిషన్ వచ్చేస్తుంది. సో దట్ ఐ కెన్ వెరిఫై అంతే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, కనెక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ 2 వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇది సిలిండర్ అనొచ్చా, సిలిండర్ షేపే కదా. మళ్ళీ ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్కి హోల్ ఉంటుంది అనుకుంటా కదా. సో హోల్ అండ్ సిలిండర్ ఉంటే వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఏ కనెక్షన్ కాల్డ్ యాజ్ సిలిండ్రికల్ కనెక్షన్స్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్ లెఫ్ట్ రైట్కి వెళ్ళొద్దు కదా. చూడు యాక్చువల్లీ ఏం చెప్పాను. సో ఇఫ్ ద బాడీ హ్యావింగ్ ఏ షాఫ్ట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఏ సిలిండర్ లైక్ స్ట్రక్చర్, హోల్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సిలిండ్రికల్. ఎప్పుడు ద బాడీ విచ్ మూవ్స్ అన్నప్పుడే యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ మూవింగ్ లేదు కదా. ద కనెక్టింగ్ రాడ్ షుడ్ నాట్ మూవ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. సో దెన్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఓన్లీ వన్ కనెక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ రొటేషన్. ఎందుకంటే లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ మూవ్ అయితేనే సిలిండర్ ఇవ్వాలి, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ రొటేటింగ్ అరౌండ్ దిస్ షాఫ్ట్. సో దట్స్ వై వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఓన్లీ రొటేషన్ కనెక్షన్.
మళ్ళీ ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ చూడండి ఇక్కడ డూప్లికేట్ చేస్తే మాత్రం ఆన్సర్ మాత్రం రాదు. బికాస్ ఇఫ్ ఐ సెలెక్టెడ్ డూప్లికేట్ దీని ఒక యాక్సిస్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది. దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే రాదు, ఎందుకంటే దీని యాక్సిస్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఉంది. సో నెవర్ డూ డూప్లికేట్ ఆన్ ద కనెక్షన్స్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ డూప్లికేట్ యూ కెన్ ట్రై ఇట్, but unfortunately answer will not be the right answer. Okay, I'm going to create a new connections here. Insert, new joining. So it is a between two bodies, right? One body to body 2. ఇప్పుడు మనకు లోపల పార్ట్ సెలెక్ట్ చేసిన ఛాన్స్ ఉందా నాకు ఇక్కడ? లేదు కదా. సో రైట్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ బాడీ, రైట్ క్లిక్, hidden, సో దట్ ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ఇంటర్. ఒకదానికి రెడ్ కలర్ వస్తుంది, ఒకదానికి రెడ్ కలర్ వస్తుంది. ఓకేనా. మళ్ళీ షో ఆల్ బాడీస్, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి హిడెన్ చేసి ఇంకో దానికి బ్లూ కలర్ రావాలి. రిమెంబర్ దట్. one should get red, one should get so one should get red. ఇక్కడ చూపిస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ అని చూపిస్తుంది. ఇది అవి సెలెక్ట్ చేసినాక ఇది వస్తుంది, అప్పుడు అది రాదు, టెన్షన్ తీసుకోకు, రావట్లేదని. So when we selected, then only shows one should get reddish color, one body should get reddish color, and one body should bluish color. అట్లా అని చెప్పేసి నేను ఇష్టం వచ్చినట్టు సెలెక్ట్ చేస్తే ఆన్సర్ మాత్రం రాదు. ఓకే. నా అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ సిమ్యులేషన్. సో ఇక్కడ మనకు రొటేషన్ కాబట్టి రొటేషన్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. యూ కెన్ సీ రొటేషన్. అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అంతే కదా, షాఫ్ట్ అండ్ హోల్ ఉంది. ద పిస్టన్ ద కనెక్టింగ్ రాడ్ షుడ్ నాట్ మూవ్. ఇక్కడ సిలిండర్ ఇవ్వట్లేదు. సో రైట్ క్లిక్ హియర్, again insert a new connection here, join. Again it is a body to body connection, so that's why it is body to body revolution, and followed by I want to select piston first. So select the pistons face, right click here, show all bodies. Now I want to select connecting rod, that's why hidden this one so that I can choose a connecting rod. Now ఒకసారి చూద్దాం నిజంగా కనెక్షన్స్ ఇచ్చామో లేదో చూద్దాం. కరెక్ట్ వచ్చింది, 2 ఇచ్చాను అయితే దాన్ని. ఐ వాంట్ టు వెరిఫై. సో ఐ వాంట్ టు వెరిఫై. సో క్లిక్ ఆన్ ది రెవల్యూషన్ కనెక్షన్ విచ్ ద షాఫ్ట్ రొటేట్స్, కాన్ఫిగర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రొటేట్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు దీంతో పాటు ఇక్కడ ఉన్న పిస్టన్ చూసాం కదా, పిస్టన్ ఒకసారి చూడు ఎట్లా అవుతుందో, ఒక హ్యామర్ లాగా వర్క్ అవుతుంది చూడు. బికాస్ వీఆర్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ కనెక్షన్ ఫర్ పిస్టన్. We provide the connection for the connecting rod, and we also provide the connection for piston and connecting rod. We are not provide any type of connection between piston and our bore. So again right click on this one, insert, and select the joint here. But the piston should go up and down, not rotate. So if the body is going to up and down means we have to choose translation. Select. So first scope I am selecting this one, entire face of the our bore, and next I am going to hidden this one so that I can select the faces of the piston. ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, మోర్ దెన్ ఎనఫ్. రెండు ఫేస్ చాలా ఎక్కువ. జస్ట్ పాయింట్ క్లిక్ ఆన్ షార్ట్ పార్ట్స్. ఒకసారి మళ్ళీ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ బోర్ అనేది రొటేట్ అవుతుందో చూద్దాం. క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్, ట్రాన్స్లేట్ కనెక్షన్. బోర్ రొటేట్ అవుతుందా? ఎందుకంటే మనం బోర్ ఫిక్స్ చేయలేదు కాబట్టి. సో రైట్ క్లిక్ హియర్, క్రియేట్, బికాస్ ద బోర్ షుడ్ నాట్ మూవ్, రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఎంటైర్ బోర్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దెర్ ఈస్ నో secondary body to fix it. So we have to select body to ground and apply here. So now see the connections. So now see the piston here, how it is going to behave. Revolute, configure. A piston you ఎలా behave చేస్తుందో, రైట్ కింద వెళ్తుందా? So that means now I can do the simulation. So these connections we need to define based on the what we require. Okay na? Now ఇప్పుడు ఏమన్నాను, కండిషన్ ఏమన్నాను, I want to see the tearing of this particular face, అంతేనా? సో ఈ రెండింటి మధ్యలో కాంటాక్ట్ కనెక్షన్స్ విచ్ ఇవి సపరేట్ చేసిన గుర్తుకున్నాయి కదా, అవి సెలెక్ట్ చేస్తాను. సో ఇవన్నీ మళ్ళీ రీయాక్టివేట్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీయాక్టివేట్ బై యూజింగ్ అన్సప్రెసింగ్ హియర్. డిలీట్ చేయలేదు, అన్సపరేట్ చేశాను. బికాస్ ఇఫ్ ఐ సెలెక్టెడ్ ఇక కలర్స్ ఇలా కనపడుతుంది. సో ఇట్ డిస్టర్బ్స్ మీ మోర్ because it takes certain time to understand
body. So now again select the first body. So it is not a connection between the piston and bore, it is a connection between the connecting rod and our shaft. I don't want to do this analysis, that's why I delete it, because I don't want to see that one. Click on second one. Now we can see the contact connection between piston and connecting rod. I don't want to see this one also, delete. Now the final one is given as bore and piston. Now the most problem is that, so these type, this one is saying that it is bonded to each other. Bonded means fixed to each other. Bonded. So here we now have to select frictional or frictionless or rough. These three options you can choose. If you selected frictionless, less frictionless will come. Frictionless means zero friction. Frictional means we have to provide a frictional value. Rough means it is going to take whether it is friction or not friction. Always use rough, because rough it doesn't have any information, it doesn't require to give any information, automatically అది మనకు డిఫైన్ చేసుకుంటుంది సాఫ్ట్వేర్. ఇప్పుడు కొంచెం అనాలిసిస్ చేద్దాం. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంతవరకు కనెక్షన్స్ ఇచ్చాను, టోటల్ కనెక్షన్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ కనెక్షన్స్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ సెటప్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్. సో ఎన్ని స్టెప్స్ అన్నాను? 15. 15 I am going to specify 15 here. 15 I specified. So once we can specify 15, all the 15 bodies we need to select. Select all and specify each one as time. ఒక్కసారి ఇక్కడ 15 స్పెసిఫై చేయగా 15 లైన్స్ వస్తుంది. రైట్ క్లిక్ చేయండి, సెలెక్ట్ ఆల్ అండ్ స్పెసిఫై యాజ్ ఈచ్ 111 అగైన్. 0.1 కూడా పెట్టవచ్చు, 2 కూడా పెట్టవచ్చు, 1000 కూడా పెట్టవచ్చు. బట్ డిపెండ్ అపాన్ ది రిక్వైర్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు యూస్. నేను 15 డిగ్రీ చూపిస్తున్నాను కాబట్టి 15 చూపిస్తున్నాను. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్పెసిఫై 360 degrees, యూ కెన్ స్పెసిఫై 360 degrees. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఓన్లీ ఫర్ 1 degree ఆల్సో వీ కెన్ డూ దట్. ఓకేనా? కానీ 1 degree అయితే మన ఫిక్షన్ పిస్టన్ కిందికి వచ్చినట్టు కనిపించదు. సో దట్స్ వై ఐ నాట్ డూయింగ్ దట్ వన్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, సో దీంట్లో మెయిన్ ఏంటిది, ఈ కనెక్టింగ్ రాడ్ ఒక క్రాంక్ షాఫ్ట్ రొటేషనే కదా, దాన్ని తీసుకొచ్చి దీని మీద వాడి just drag it and leave it over here. So that load can be applied here. So which type of load you want to see? So we can see rotational, velocity, speed, or acceleration and momentum. So whichever value you want to choose, you can choose. Naku degree patti kavali kabatti degree select chesko, then specify each value here. 1 ki 1 అని పెడుతున్నాను, 1 degree ki 1 second ki 1, again 15 ki 15 పెట్టేస్తాను. ఆటోమేటిక్గా మిడిల్ అంతా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటుంది. నో నీడ్ టు బాదర్. సపోజ్ నేను కావాలని నిలబెట్టాను అనుకున్నాను, 0.01 degree to 15 పెడితే ఆటోమేటిక్గా సాఫ్ట్వేర్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్టాండ్ ఇట్ సెల్ఫ్. నో నీడ్ టు బాదర్ అబౌట్ ది క్యాలిక్యులేటింగ్ ద డిఫరెన్సెస్ హియర్. యూ కెన్ పుట్ ఎనీ వాల్యూ హియర్ సో దట్ ద వాల్యూ కెన్ బి డన్. ఫస్ట్ వాల్యూ లాస్ట్ వాల్యూ స్పెసిఫై చేస్తే మీడియాన్ని అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. లేదు మాన్యువల్ ఎంట్రీ అంటే మాన్యువల్ ఎంట్రీ తీసుకో, 1 2 3 అని చెప్పేసి కూడా టైప్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ఐ వాంట్ టు సీ results. Solve. So that's a part. Okay. So if you want to see the progress here, so click on this solution information. Kada solution output kaakunda time పెట్టేసి, so that we can see the time based result here. టైం బేస్కి ఇంక్రిమెంట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు 1 second నుంచి 1.5 సెకండ్కి జంప్ అయింది. ఇక్కడ టైం చూపిస్తుంది పైన. యూ కెన్ సీ ద టైం విచ్ టైమ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ. సో లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ 15. సో ద 15 అప్ టు 15 యూ హ్యావ్ టు వెయిట్. లేదు అంటే టైం కూడా తీసుకోవచ్చు. యూ కెన్ యూజ్ ద టైం, బోత్ ఆర్ సింపుల్ వే. 1.5 దగ్గర ఉన్నాం అంటే ఇప్పుడు 2కి వెళ్ళింది. So like that we have to wait until it is comes 15. 15 రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు 15కి కొంచెం ఆల్మోస్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక 10 minutes అని పడుతుంది. బట్ ఇఫ్ యూ ఇమాజిన్ దట్ వన్, ఇఫ్ యూ స్పెసిఫై 360 degrees, okay, it takes more and more time. So depend upon requirement only we have to do, otherwise we don't need to do all the simulations here. So with 3rd second, 4th,
వీడియోస్ వచ్చినాయమ్మా వీడియోస్ అవి వీడియోస్ వచ్చినాయి అంటున్నా లింక్ వచ్చిందా అంటున్నాను వీడియోస్ సరే సో 10 seconds we got. సో ఫస్ట్లో మనకు 4 points వచ్చినాయి, ఫోర్ అనాలిసిస్ అయినాయి ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ ఓన్లీ 3, థర్డ్ 3, ఫోర్త్ 3, నౌ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ టేకింగ్ 2 లైక్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా మనకు సాఫ్ట్వేర్ అనేది వర్క్ అవుతున్న కొద్దీ స్పీడ్ పికప్ చేసుకుంటుంది కూడా. 100% గ్యారంటీ అయితే లేదు, ఇంత టైం పడుతుందని చెప్పడానికి లేదు, బట్ ఇట్ టేక్స్ టైం అంతే. అంటే ఫస్ట్లో స్లో ఉండొచ్చు, తర్వాత స్పీడ్ పెరగవచ్చు, లేదా ఫస్ట్ స్పీడ్ ఉండొచ్చు, తర్వాత స్లో పెరగవచ్చు, డిపెండ్ అపాన్ సాఫ్ట్వేర్ బట్టి వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్స్. సో ఏమేమి అనుకున్నాం ఫస్ట్ మనం యాక్చువల్గా రిజల్ట్స్లో వచ్చేసి తీసినాం. సో ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు సీ ద డిఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది పిస్టన్, రైట్. నెక్స్ట్ టియరింగ్ ఒకటి అండ్ ఫాలోడ్ బై స్ట్రెస్సెస్ ఆన్ ది కనెక్టింగ్ రాడ్. Okay, now we can see the results. So first thing I need to see the deformation, right. Right click here, insert deformation total. Again I want to see stresses, that's why I'm going to select stresses. If you selected like this, okay, we can see the answer, but it is an invalid answer. So because we can't estimate which one is getting more deformation, which one is getting less deformation, we can't see that guy. So make sure that don't do that, this one. Okay. So now what I am doing means I am going to right click on this one, insert, I am going to select deformation total for this face and up. Again right click here, insert deformation for this top face. Okay. Now so it is a tearing value, but it is here we need to see the distance from the top to bottom, right. So which directions you have to choose. So instead of total deformation, I need to select the directional deformation on y direction. Again right click here, I want to see the stresses on beam, stresses on piston, connecting rod. So I am going to select this one. Whichever you want, then only those things you have to select so that we can validate. We can see deformation, but unfortunately we can't validate. But here we can validate. So it is a tearing of, we are getting minimum tearing and maximum tearing. We can see at the top we can see maximum tearing, at the bottom also we can see maximum tearing. At the middle we can't see the tearing because it is a somewhat distance will be there. It is close, different will come. It is almost 0.04 millimeter of tearing is coming. And also, okay, if I specify directional deformation, the piston mode 0.05495 mm. The piston mode from this distance, from this much of distance, blue color, right. So here you can see minus value, that means blue color value. Okay, 0.10 mm, 705. So this much of distance is going to come. Again, if I select only stresses on the connecting rod, we can see the stresses on the connecting rod. So now I want to see the animation, go to total deformation, and here we can play it so that we can see the animation. Now ఇక్కడ చిన్న problem ఒకటి చూడు. The piston is not moving. Why? Because we selected a connection between these two. And we want to see the result on piston. Okay. So now these all bodies are in deformation modes. ఇవన్నీ బాడీస్ డిఫార్మ్ కావాలని చేసిన ప్రాజెక్ట్. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ ఏం చేసాం, వీఆర్ కన్సిడర్ ఆల్ ద బాడీస్ ఆర్ డిఫార్మబుల్ బాడీస్. ఇప్పుడు నేను అంటున్నాను ద పిస్టన్
నెవర్ డిఫార్మ్స్ అంటున్నాను. పిస్టన్ డిఫార్మ్ కాదు అంటున్నాను. ఓకేనా? సో వెన్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ కమ్స్, సో వీ నీడ్ టు చేంజ్ దీస్ టైప్స్ ఆర్ దే. సో ఈ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏవైతే టైప్స్ ఉన్నాయో చూపించారు ఒక నిమిషం. ఏవైతే టైప్స్ ఉన్నాయో, ఓకేనా, ఆ టైప్స్ని ఇక్కడ ఫ్లెక్సిబుల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ స్టిఫ్నెస్ బిగర్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఫ్లెక్సిబుల్స్ ఇట్ కెన్ బి డిఫార్మబుల్. దీనికి రిజిడ్ చేయాలి, రిజిడ్. సో రిజిడ్ మీన్స్ వీ డోంట్ వాంట్ టు సీ ద అనాలిసిస్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది ఉండని ఫ్లెక్సిబుల్ని, ఎందుకంటే దాని రిజల్ట్ చూడాలి కాబట్టి. సో ది పిస్టన్ ఈజ్ రిజిడ్, piston deformation with and followed by our connecting rod, our crankshaft should be rigid because I don't want to see result on the connecting rod. Crankshaft. Let's solve this one again. Takes again a little bit less time when compared to this because we don't want to do 2 bodies analysis. ఇంతకుముందుకు 4 bodies analysis చేసాం కదా మనం. ఇప్పుడు ఓన్లీ 2 డిస్కస్ చేస్తున్నాడు. 2 డోంట్ వాంట్ టు సీ, అంటే దట్ 2 ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ది అనాలిసిస్. సో ఇట్ టేక్స్ లెస్ టైం, ఇట్ టేక్స్ టైం, లెట్ డూస్ ద వర్క్. సో అంటే నాకు ఏ బాడీ మీద రిజల్ట్ కావాలి, ఆ బాడీ ఒక్కటే యాక్టివేట్ చేసుకుంటే మిగతా అన్ని రిజిడ్ పెట్టుకుంటే సరిపోతుందా? సో విచ్ ఎవర్ బాడీ వీ రిక్వైర్ టు డిఫార్మ్, ఓన్లీ దోస్ బాడీస్ వీ హ్యావ్ టు టెస్ట్. అదర్వైజ్ వీ ఆర్ రిక్వైర్ టు టెస్ట్ ఆల్ ద బాడీస్. అన్ని బాడీస్ చేసేంత వేస్ట్ ఆఫ్ టైం చేయకూడదు. Only we have to select which is deformable or which you want to see deformation on the body. It goes fast out. Okay, already setup is there. No need to bother about the again for selecting deformation, stresses or strain, whatever is there. Okay, na? Sir, animation button click cheddam so that we can see deformation that is coming or not. So piston kindi vastunda, konచెం piston. Can you see the piston is coming downward direction? Okay, because I selected that one should not deform. So deform కాకపోతే ఏమవుతుంది, బాడీ అంతా కిందికి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక స్టోన్ ఉంది, లెట్స్ కన్సిడర్ వన్ స్టోన్. ఓకే, స్టోన్ హ్యావ్ సర్టన్ స్ట్రెంగ్త్, రైట్? సో స్టోన్ డజంట్ గోయింగ్ టు డిఫార్మ్ అని చెప్పొచ్చా? ఈవెన్ దో ఐ ప్రెస్డ్ ఆన్ ఇట్. ఒక స్టోన్ తీసుకున్నాను, ఆ స్టోన్ని చేతితో పెట్టి ప్రెస్ చేస్తున్నాను, అది డిఫార్మ్ అవుతుందా? బికాస్ ఇట్ ఈస్ రిజిడ్ బాడీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు డిఫార్మ్. సేమ్ అదే స్టోన్ షేప్లో ఒక రబ్బర్ బాల్ పెట్టి అదే షేప్ రబ్బర్ షేప్ తీసుకొని ప్రెస్ చేస్తాను, అవుతుందా? అవుతుంది. మరి దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? అది సాలిడ్, సెమీ సాలిడ్. సో ఇక్కడ మెటీరియల్ ఒక కండిషన్స్ మార్చాము అండ్ ఫాలోడ్ బై ఫస్ట్ బాడీ అది రిజిడ్ ఉంది కాబట్టి, రిజిడ్ బాడీ కాబట్టి ఇట్ ఇస్ నాట్ గోస్ టు ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డిఫార్మేషన్ అని చెప్తున్నాను. బట్ సెకండ్ బాడీలో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ద బాడీ సో దట్ ఇట్ కెన్ బి వాల్నరబుల్ టు డిఫార్మబుల్. దాన్ని ఫ్లెక్సిబుల్ అంటున్నాను. అంటే ఆ బాడీ అనేది డిఫార్మ్ కావచ్చు అని చెప్పడం వేరు, డిఫార్మ్ కాకూడదు అని చెప్పడం అంటున్నాను.
So in these two bodies we can see the difference of the values here. అంటే డిఫార్మ్ కావచ్చు అని చెప్పడం వేరు, డిఫార్మ్ కాదు అని చెప్పడం వేరు. అప్పుడు డిఫార్మ్ కాలేదనుకో, సపోజ్ నేను చేస్తున్నా బాల్ ప్రెస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు కంప్రెస్ అవుతుంది అంతేనా. సపోజ్ సేమ్ అమౌంట్ నాకు అప్పర్ హ్యాండ్ అనేది ఎక్కువ వెయిట్ ఉంది, లోవర్ హ్యాండ్కి అది తక్కువ వెయిట్ ఉంటే లోవర్ హ్యాండ్ కిందకి వెళ్ళిపోతుందా, అంటే కంప్లీట్ బాడీ అనేది కింది మూవ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆ స్టోన్ అనేది కంప్రెసబుల్ అన్నప్పుడు, స్టోన్ అనేది కంప్రెసబుల్ అన్నప్పుడు అప్పర్ లోడ్ వేసినప్పుడు లోవర్ హ్యాండ్ అనేది కిందికి వెళ్తుందా, వెళ్ళదు, ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ కదా. ఇప్పుడు సింపుల్ లాజిక్ ఏంటమ్మా, ఇప్పుడు ఇంకో విషయం చెప్తా. మనకు స్క్రూ ఉంది, స్క్రూ ఉందా, స్క్రూ డ్రైవర్ కానీ స్క్రూ కానీ ఏదో మూల ఉంది, నేలు. ఇప్పుడు నేను గోడకు పెట్టేసి ఒక హ్యామర్తో కొడుతున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ వాల్కి హోల్ పడి నేల్ లోపలికి వెళ్తుందా, అంటే నేలు స్ట్రెంగ్త్ ఈ వాల్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్టే కదా. అంటే వాల్ కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వెన్ కంపేర్ టు వాల్ అవర్ నేల్ ఈజ్ అ రిజిడ్ బాడీ. వెన్ కంపేర్ టు ద వాల్ అవర్ నేల్ ఈజ్ అ రిజిడ్ బాడీ. సపోజ్ నేల్ అనేది కొట్టే కొద్ది బెండ్ అయింది అనుకున్నాం, కొట్టే కొద్ది బెండ్ అవుతుంది కదా నేల్, అంటే ఇండైరెక్ట్గా వాల్ ఈజ్ మోర్ రిజిడ్ దెన్ నేల్ అని చెప్పవచ్చా. అంటే వాల్ స్ట్రాంగ్ ఉంది, నేల్ వీక్ ఉంది అని చెప్తున్నాను. ఇంతకుముందు కండిషన్ ఏమొచ్చింది, వాల్ వీక్ ఉంది, నేల్ స్ట్రాంగ్ అని చెప్తున్నాను. అంటే ఒకవేళ నేల్ బెండ్ అవుతుంది కాబట్టి వాల్ స్ట్రాంగ్ అయింది, కానీ బెండ్ కానప్పుడు వాల్ అంటే నేల్ స్ట్రాంగ్. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ సేమ్ నేల్ అనేది సేమే, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద షేప్ ఆర్ స్ట్రక్చర్. ఎప్పుడైతే మన కింద ఉన్న బాడీ ఏదో సపోర్టింగ్ బాడీ ఉందో, ఇట్ ఈస్ అ వీక్ బాడీ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మూవ్ ద బాడీ, అంటే ఫస్ట్ బాడీ అనేది మూవ్ అవుతుంది సెకండ్ బాడీ కంట. అదే సెకండ్ బాడీ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ బాడీ కంప్రెస్ అవుతుంది. ఇది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్, అంటే రిజిడ్కి ఫ్లెక్సిబుల్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఇది. రిజిడ్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే దానికంటే నెక్స్ట్ ఉన్న బాడీ వీక్ బాడీ, అందుకనే ఇది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది, అంటే లోపలికి వెళ్తుంది, మూవ్ అవుతుంది. బాడీ ఎంటైర్ బాడీ ఈజ్ గోయింగ్ టు మూవ్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ద ప్రీవియస్ బాడీ అంటే సెకండ్ బాడీ అనేది రిజిడ్ అయ్యి ఫస్ట్ బాడీ వీక్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిఫార్మ్. ఓకేనా, కంప్రెస్ కానీ డిఫార్మ్ అవుతుంది. యాక్చువల్ ఇది థియరీ ఆఫ్ మెకానిక్స్, బట్ ఇది మనం డిఫరెంట్ వేలో చెప్తాం. బాడీ ఎలాంగేషన్ అవుతుంది, బాడీ కంప్రెషన్ అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుంది, ఎవడో పుల్లో పుష్ చేస్తే అవుతుంది, అంతే కదా. నువ్వు పుల్ చేయట్లేదు, పుష్ చేయాలంటే డిఫార్మ్ కాదు. పుల్ చేస్తున్నావు అంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ పుల్లింగ్ ఇట్ మీన్స్, ఇఫ్ యూ స్ట్రెచింగ్ ఇట్ మీన్స్ ద స్ట్రెచింగ్ ఫోర్స్ ఇట్స్ గ్రేటర్ దెన్ ద రిజిడ్ బాడీ స్ట్రెంత్ అని చెప్పొచ్చు. ఆ బాడీ స్ట్రెంత్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే స్ట్రెచ్ అయ్యేది. ఇది మన యాక్చువల్ థియరీ ఆఫ్ మెకానిక్స్, బట్ ఇది మనం రివర్స్ చెప్తాం. లోడ్ వేసినప్పుడు స్ట్రెచ్ అవుతుంది, కంప్రెస్ లోడ్ వేసినప్పుడు కంప్రెస్ అవుతుంది అని చెప్తాం అన్నమాట ఇండైరెక్ట్గా. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిఫరెంట్, యాక్చువల్ డిఫరెంట్ మీనింగ్ ఉంది, బట్ ఇలా వస్తుంది. సో లైక్ దట్ ఐ కెన్ సీ ద డిఫార్మేషన్స్ అండ్ స్ట్రెసెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ don't want to see any type of results, you can select all the bodies are rigid bodies. ఏ రిజల్ట్ వద్దు అనుకుంటే అన్ని రిజిడ్ బాడీస్ సెలెక్ట్ చేసుకొని దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద కనెక్షన్స్. ఇక్కడ ఉన్న కనెక్షన్ కాంటాక్ట్ కనెక్షన్ సపరేట్ చేస్తున్నాను, బికాస్ వీఆర్ డోంట్ వాంట్ టు సీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్. నేను రిజల్ట్ చూడొద్దు అనుకుంటున్నాను, అందుకని అన్ని తీసేస్తున్నాను. దెన్ సాల్వ్. అప్పుడు మెకానిజం చూపిస్తుంది. ఏ బాడీ డిఫార్మ్ కానప్పుడు, అన్ని బాడీస్ రిజిడ్ ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షో మెకానిజం. ఓకేనా. సో ఈ 3 కండిషన్స్ ఈ యొక్క అనాలిసిస్ని చేస్తాం. నౌ వీ కెన్ సీ piston is going downward direction. Right? Now it is called as mechanism. We are not seeing the deformation. We are seeing the mechanism of that entire structure. అంటే ఒక ఫిక్స్డ్ ఒక రిజిడ్ మనకు బట్టి we can define whether body is undergoing a deformation or whether body is undergoing a displacement. అంటే మూవ్ అవుతుందా లేదా, డిస్ప్లేస్మెంట్.
If all the bodies are rigid bodies, then we can see mechanism. అంటే ఈ ఒక్క ఆప్షన్స్ బట్టే లేదా ద బాడీ రిజిడ్ ఉంటే మెకానిజం వస్తుంది, లేదు ఫ్లెక్సిబుల్ అయితే ఆ బాడీ అక్కడనే ఎక్స్పాండ్ అయ్యి బ్రేక్ అయిపోతుంది. So these three conditions you have to think when you are doing this type of transient structure analysis. So ఇప్పుడు 360 degrees కావాలని పెడుతున్నాను. సో మొత్తం ఎలాంటి బాడీ డిఫార్మేషన్ లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్లీ వీ కెన్ సీ ఆల్ ద రిజల్ట్స్. రైట్ క్లిక్ హియర్, అన్నీ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. సెలెక్ట్ ఆల్, ఎవ్రీ టైమ్ ఇంటర్వెల్కి 1, మినిమం టైమ్ స్టెప్ 1 అండ్ మ్యాక్సిమం ఆల్సో 1. ఇక్కడ రొటేషన్ ఆఫ్ పవర్కి మనం ఓన్లీ 15 degrees ఇచ్చాను కదా ఫస్ట్లో. ఆ 15 కాకుండా మళ్ళీ కింది 360 degreesకి వెళ్ళి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ 360 degrees. 720 కావాలంటే 720 కూడా పెట్టుకోవచ్చు, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 1 యూ హ్యావ్ టు పుట్ 2. 1కి 1 అని పెట్టాం కదా, 2 అవుతుంది, 720 వస్తుంది లాస్ట్. మల్టిప్లికేషన్ అంతే. అండ్ సాల్వ్. ఇప్పుడు ఆ పిస్టన్ మొత్తం కిందికి పైకి వస్తుంది వస్తుంది, బట్ టేక్ సర్టన్ టైం బికాస్ we have created multiple steps, right? So around 360 degrees పెట్టాం కాబట్టి వస్తుంది. It only works on, remember 360 degrees పెట్టామంటే lot of time పడుతుంది, and it only works for rigid bodies. ఫ్లెక్సిబుల్ బాడీస్కి అయితే రాదు, ముందే చెప్తున్నాను. వస్తుంది కానీ దానికి మెష్ అనేది కరెక్ట్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే కరెక్ట్గా టోలరెన్సెస్ వాల్యూ కరెక్ట్ ఉండాలి, డిజైన్ అనేది కొంచెం కరెక్ట్ ఉంటేనే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎట్ ఏ టైం చూడు 79కి వచ్చేసింది, అట్ ఏ టైం 85 అంటే ఇంతకుముందు ఇంకా స్పీడ్గా పనిచేస్తుంది. కానీ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు సీ ద డిఫార్మేషన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద మెకానిజం. అందుకని ఇది ఎక్కువ ఫాస్ట్గా వస్తుంది. ఇది మొత్తం కూడా రాలేదు. అప్పుడు 175 degreesకి వచ్చింది. టైప్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, ఇంకా టచ్ అవుతుంది. 175కి వచ్చింది. యూ కెన్ సీ ద డిఫార్మ్ పిస్టన్ మూవింగ్ అప్ అండ్ డౌన్. ఓకేనా, ఇలా వస్తుంది. సో నౌ యూ కెన్ సీ ద animation of the particular body which shows only mechanism మాత్రం చూపిస్తుంది. ఎప్పుడు ఆల్ ద బాడీస్ ఆర్ రిజిడ్ బాడీ అని. అది వచ్చి టచ్ అవుతుందా, అది టచ్ అయినట్టు ఇంకా తీసుకుంటాం. సరే, సేమ్ ఇప్పుడు మల్టిపుల్ కావాలంటే మల్టిపుల్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వాలి, రెండుకి ఇవ్వాలి కనెక్షన్స్. దెన్ ఓన్లీ వీట్ కెన్ గెట్ ద అనాలిసిస్. ఓకేనా. సో ఫైల్ ఆల్రెడీ మీకు షేర్ చేశాను, జస్ట్ ట్రై చేయి.